Okay, welcome to Live Peak Podcast. Today we are starting our show officially, and feel free to join us every Saturday as from 4 p.m. Today we are privileged to host our guests on my left and on my right. Before we start, kindly let them introduce themselves. Okay, I'm Samuel Otieno, a political analyst and a second year student at Rongo University. Okay, Oscar Odhiambo, and we are here to present political news unto you and receive it. Yeah. Thank you so much for joining us today. Feel free and feel welcome to our podcast show. And today we have a very strong topic to discuss about. It is all about ODM, the Orange Democratic Party, led by none other than Baba, Raila Odinga Amolo. And today, from what we've been seeing on our screens, is that our able Raila Odinga Amolo is going to be the chair of AU. And on that note, he will not be able to run the ODM party. And maybe you can just tell us, what is your view? Is it good that he goes ahead to be the AU chair, or he just stops from there and continue with ODM? What's your view? What you need to understand is that Baba himself is an iconic figure. So he is fit for the AU bid, and he has a long political history that he has moved Kenya one step forward or two. So he has that energy to have an impact in the entire continent. Oh, thank you so much. What is your view, Oscar? Yeah, kwa upande wangu naona Raila Amolo Odinga yuko sawa katika kuania nyadhifa hiyo, kwa sababu ukiangalia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye anaelewa siasa na anaelewa vile kuwa kiongozi, kwa sababu ni kiongozi ambaye amejulikana sana na ana umaarufu sana katika sekta mbalimbali zote za uongozi. Ukiangalia katika nyadhifa ambaye anataka kuania hii ya AU, ni mtu ambaye pia amejulikana katika mataifa kadhaa za humu Afrika na hata nje ya Afrika. Na naamini ya kwamba anaenda kupata hiyo nyadhifa. Nashukuru sana. Hapo basi naona Raila ametosha. Raila anatosha kabisa. Kila upande Raila ametosha. Kabisa. Asanteni sana kwa hayo maoni. Just to continue, we see that Raila Odinga going to AU will leave a very big gap in ODM party. Maybe on your suggestion, whom would you wish to take over the leadership of ODM? ODM has two core principles, deputy principals, which is Joho and Wycliffe Oparanya, Honorable Wycliffe Oparanya, the former governor of Kakamega. And personally, I cannot suggest the exact person because it's going to be voted for. And you see, last week when Raila was in Wajir, most of ODM allies, especially from northern part of Kenya and the coastal region, were suggesting that Joho should be the one to take the board of ODM. But that one will not actually assure Joho that he is going to be the principal of ODM. So Oparanya is also there. And beside that, there is some iconic figures that are just playing underworld in ODM, but they have that power to twist the party. The likes of Gladys Wanga, the likes of James Orengo, the likes of this senator of Nairobi, Sifuna. Those guys are strong in politics. So I cannot be sure that Joho is going to become the co-principal nor Oparanya, but the votes, the ODM vote, will determine who is going to take the Baba shoes. Oh, thank you so much. Maybe can you add something on it? Yeah. Vile mwanzangu amesema, katika nyadhifa ya kuwa kiongozi wa ODM, tuliona juzi Baba
Amolo Odinga akisema ya kwamba kuna viongozi ambao ameona ambao ni Wycliffe Oparanya na Joho, lakini mimi kwa upande wangu mimi naona Oparanya akiwa anaweza katika nyadhifa hiyo. Kwa sababu gani? Ukiangalia katika ulingo wake pia wa kisiasa, ni mtu pia ambaye amejulikana kabisa na ana uungwaji mkono mkubwa sana na ana usemaji sana, hasa katika upande wa Western, na inajulikana kwamba pia amekuwa uongozini sana na ameshikilia nyadhifa mbalimbali katika ofisi tofauti hapa Kenya, na hilo pekee linamfanya akuwe kiongozi bora katika sekta hii. Nashukuru sana. Umeongelea mengi kuhusu atakayechukua kiti baada ya Raila Odinga Amolo. Labda kutujuza tu ni akina nani ambao watachukua hiyo nafasi ya kuwapigia kura watakao simama katika nyadhifa hizo? Na mimi naona katika nyadhifa hiyo wasemaji wakuu ama wale ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuchagua mtu ama wa kuchagua kiongozi, hasa sana ni wale ambao ni wale wafuasi wa chama hicho. Wana usemaji mkubwa sana katika kukielekeza na kuamua njia ya chama. Wanasiasa wana usemaji mchache sana, kwa sababu kabla mtu awe mwanasiasa ama apate nyadhifa fulani katika siasa, ni lazima apate uungwaji mkono kwa wananchi. Mimi naona wananchi wana usemaji mkubwa sana na wana uamuzi mkubwa sana jinsi ya kukielekeza chama. Nashukuru sana. So kwako wewe unaona tuweke wananchi? Naona wananchi wapewe kipaumbele sana katika uamuzi huu, kwa sababu wananchi wana usemaji mkubwa sana na wanajua kile ambacho kinafanyika katika ground na kile ambacho pengine viongozi wenyewe hawakijui, wao wanakijua. Wana siri kubwa sana ya chama. Nashukuru sana. Labda kwako wewe unaweza tueleza vipi? ODM as a party, it commands the entire nation. When you say that all citizens to vote for Baba's successor, it will be like a national election because it will take part in the entire country. For my view is, ODM has so many people elected in parliament, national parliament, senate, and even the county parliament, county assemblies, isn't it? So those are the delegates who are supposed to vote in somebody who is fit to take to success Raila Amolo Odinga. Yeah. So I think it should be a delegate vote, also so that to avoid other chaos. Like, when you say that the citizen, the common wananchi to vote, is like just some regions like Nyanza, Western, Coast, Nairobi, most parts of the nation, it will be like a holiday. Most of the things will be actually, like the businesses will be closed, everything will be closed, like it will just be like a holiday, and it will be a loss to the nation, where the nation the revenue collection will depreciate due to election process. So let it be a delegate issue where members meet, the elected members meet and vote, as simple as that. Kwa hilo mwenzangu hapa nimesikia akiguzia jambo fulani ambalo kabisa mimi kivyangu naona limenigusa sana. Kusema kwamba watu wapige foleni wapige kura kuchagua kiongozi tu wa chama, hilo kabisa halifai. Kwa maoni yangu halifai kabisa. Kitu ambacho tunafaa tujue ni kwamba nikiongelea wananchi kufanya uamuzi, ni maoni ya wananchi ichukue ama ihesabike kuwa ya maana sana katika kuendelea kwa chama. Maoni ya wananchi ndiyo inafaa kuhesabiwa, sio kura. Maoni waingie pale chini, wakusanye maoni, wasikie wananchi wanasema aje kuhusu hili
kuhusu huyu kiongozi, kuhusu huyu kiongozi. Wananchi wana yepi ama wanasema aje ama uamuzi wao ni upi? Nadhani hapo hivyo tumepata ufafanuzi mzuri sana. Si kura, wananchi hawezi kupiga kura, maana hii inaunganisha, ni chama, tunatafuta kiongozi wa chama. Na ingekuwa ni election kubwa kama ya Kenya nzima, basi hapo wananchi wangehusika pakubwa kwa kupiga kura. Kweli kabisa. Lakini hapa tunaona ni chama na ni maoni kama mwenzetu alivyosema. Nadhani pia ni maoni. Ama unaonaje, ni maoni ama ni kura? Ni maoni. Okay, you know, like when you say that people's suggestions, opinions, ideas, that's when we want to amend the constitution. It's a constitution issue when you want to amend some things here and there, like you say the BBI issue. The then government led by Uhuru Kenyatta was actually impelled to go to the local Mwananchi for the public opinion. Like we saw them in Kakamega, Busia, they were roaming from county to county. That one is a concern issue. But this is a party that even it's just in opposition. So I think let us not make things hard, because when we say that public opinion, we will be bringing wrangles in the party, where the Mombasa people will want Joho, those from livestock rearing areas like Somali, Wajir will want Joho. Here Western Nyanza, in fact Western they will want Oparanya. And I know in Nyanza here they are not happy to see somebody else from another region, I'm sure, taking over the leadership. And we saw the Raila Odinga's wife, Ida Odinga, endorsing John Bad to take over because they have been friends for a long time. Yes, but so in Nyanza they have John Badi, in Western we have Oparanya, in Coastal region we have Joho. So it will bring rango. So this one, it should be looked at it from another angle, because we still want this party. This is a strong party. We don't want it to depreciate its glory. All right. So that's why I wanted it will be a delegate issue, so that they vote. Whoever wins, if Oparanya wins, it's a win for Joho, because they are the sons of the same house. If Joho wins, it's a win for Oparanya. And if Oparanya wins, it's a win for John Mbadi. Yeah? In fact, Mbadi is already the chairperson of ODM. And Honorable Simbarat, the deputy chair, isn't it? So this is a strong party. It has potential leaders in it. So I think let it just be a delicate issue. There's leadership. This is a strong party already. It's not coming from the grassroots. This party has existed since 2004, 2005. Yes. Right? When he's preparing for 2007 election. So this is a party that has a longer history, that has made Kenya has landmarks in the country. Let me say like that. Has landmarks in this country. So its initiation, it made Raila Odinga to be the prime minister, by the way. Yeah. ODM. Yeah. It was formed by Musalia Mudavadi, Charity Ngilu, Wetangula. There were around 6. Raila Odinga himself. I don't know if Kalonzo was there. So it was a strong party. It has landmarks. So these things of including the public, it will bring wrangles. Let it just be a delicate issue. And whoever wins, it doesn't mean that the ODM will change anything. And you know, Baba is not far. It's just in Ethiopia here. From Ethiopia to here, and we have helicopters. So I know there will be traces of Baba, even if there will be another leader of ODM.
but there will be traces of Baba. There's nothing that will take place in ODM behind the curtain of Raila Odinga. Yeah. Okay. Kwako wewe unaona delegates wanatosha kutupea kiongozi atakayeongoza ODM? Je, unakubaliana na hayo? Unajua kuna kitu rafiki yangu amesema hapa hivi ya kwamba uamuzi ama uchaguzi wa kiongozi yoyote ule hautadhuru chama. Unaona? Na wananchi. Hapo hivyo uongozi wa mtu yoyote, unajua vile mimi nitaongoza sio vile wewe unaongoza. Kila mtu ana strategy zake za uongozi. Kwa nini inafanya niseme hivyo? Kwa sababu unajua kiongozi ambaye ana maarifa ama amekuwa katika uongozi kwa muda mrefu ana ile hekima na maarifa ya kukiongoza ama kuongoza chama, unaelewa? Lakini kusema kwamba kuchagua mtu yoyote haitakuwa na haitadhuru chama, hiyo ni makosa sana. Hiyo lazima iwe na ilete madhara sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu pengine mtu ambaye amechaguliwa kushikilia hiyo nyadhifa hana maarifa na pengine hajajulikana sana, ama pengine ana mienendo zingine ambazo ni za tunaweza sema kiupumbavu, ama hajielewi, ama hana ile maarifa ya kuongoza chama. Unaona? Maybe ana tu ile umaarufu wa uongozi pekee, ama ule uongozi wa kuwa mwanasiasa pekee, lakini umaarufu wa maarifa ya kuongoza chama hana kabisa. Je, wewe kwa maelezo machache, je, unaona ni nani angefaa sana achukue hicho kiti? Mimi naona Oparanya, naona ako sawa kabisa. Naona ako sawa. Okay, my brother here. Okay, my brother, let me tell you something. When you go to a part like Ford Kenya, isn't it? When UDA wanted to unite all these all the political parties in Kenya Kwanza to form one party as UDA, it's not Moses Wetangula who rejected the bid. The people in Ford Kenya are the one who rejected it. They warned Wetangula never to accept that bid. And I will tell you, in ODM we have iconic figures. You cannot joke with ODM when we have people like Gladys Wanga, Orengo, people like Sifuna. You cannot joke with the ODM. You want to sink it in deep seas when those guys are there. So I am telling you, any form of leadership will not affect ODM, because the people inside, the people forming the pattern of ODM, cannot allow any stupidity in the party. So you say the people in the ODM party are more powerful than the leader who will be chosen? Yes. Or their ideas or their decisions are more... They understand politics. They understand politics. They're not just political puppets. They understand politics. Orengo has been doing politics since when he was in university. He was leading this demonstration to make sure that the students' affairs are catered for. And now he is even today in politics. He knows every corner of politics in this cohort. So he understands. So he understands everything. Yeah. And so for you, on your case, any leader is just right? Between Oparanya and Joho. Or Joho, whoever will be elected. Oparanya has been there for long. Has been with the Raila Odinga for long. He has been the Deputy Prime Minister of Finance under the umbrella of Raila. He went to be the governor of Kakamega under the umbrella of Raila. So he understands what is ODM. What of Joho? Joho has been the MP of where? Somewhere in Mombasa. I can't recall the place. For around 2 terms, and then he was the governor under the umbrella of Raila. Those guys, they have background information about the origin of ODM, the constitution of ODM. They understand ODM. So whoever will be elected knows what ODM needs in politics, right? Okay. So, but the people inside it, and I repeat,
the people, the contents of ODM cannot allow any poison to destroy ODM. That one is a lie. That one is a lie. Yeah. And you reject it. Maybe you come up with another ODM, like when Ford Kenya, there were Rangos in Ford Kenya. They split this Ford Kenya to Ford Kenya and Ford Asili. But you see, Ford Kenya is still existing till today, but we don't know where Ford Asili went with this guy Matiba. Alright? Matiba in fact split the party, but he died with the party. But the guys who are in Ford Kenya, they died, but Ford Kenya is still there. That is it. Ford Kenya is still there. Yeah. Okay, that is so good. By now, we wish them the best. Let them give them the best. Yeah? Yeah. Hope they deliver the best. Yeah. But the issue is, Raila is still there. And the issue of AU chairperson, you see, it is not yet assured completely. And maybe what can happen if Raila misses, let's say something just happens and he fails to get the chance to be the AU chair. Will he come back to Kenya politics, Kenya local politics, or he will retire from politics completely? The only thing that will separate Raila Odinga from politics is death. Even if he's 100 years, he'll just buy for presidential. And he's here to fight for presidency. And in case the AU chairmanship bid fails, I tell you, Raila Odinga is coming back in local politics. You know, Raila has more tactics of reviving himself. You might see that he has failed, like next time he's going nowhere. But the way he will come with a certain tsunami, you will not know. But I'm sure when Raila fails, he will come back to compete with the Honorable William Ruto in 2027 politics. And he will be the leader of ODM party because he is the owner. He's the one who initiated it. Okay. Yes. And maybe what is your take on it? Unajua jinsi mwenzangu amesema hivyo, sikatai kurudi katika siasa za Kenya baada ya kutofaulu hicho kiti cha AU. Si jambo baya. Anaweza rudi. Lakini baada ya kurudi bado tuna matumaini bado atafuzu kuwa president wa nchi hii. Bado kuna matumaini kweli. Unajua kitu ambacho pengine hatujagundua ni kwamba wananchi washapoteza morali na huyu kiongozi wa ODM Raila Odinga Molo. Kabisa. Unamaanisha hata wakati wamechoka na yeye kabisa. Hey. Kwa sababu gani? Hii ni mara ngapi akijaribu lakini bado hapana. Ni kweli amejaribu sana. Amejaribu sana. Na kurudi hatukataa, aweza rudi, lakini mimi sioni matumaini ya kuwa kiongozi tena. Akiweza kuwa na muda ama akikosa kufaulu katika kiti cha AU, mimi naona ni wakati mzuri aenda apumzike, kwa sababu pia naelewa kiumri ni mtu ambaye ameenda sana. So at least atakuwa amepata muda apumzike akingoja kifo. Unaona? Ndio mzuri sana. You know, my brother, when you are in class, you are in an exam, and you know you are always bright. Yes. You can lead this class. Yeah. You cannot have that mentality of forging things. Yeah. But when you are the second or the third, you know there's somebody I need to compete. So you have that mentality for the things. I'm telling you, if there was fair political competition in this nation, Raila will be the president. What has been killing Raila is that he has, okay, he's always a winner. He's always a winner. He's always a winner. A winner But, and a loser at the same time. He's always a winner, but the competitors, you know, when you are doing exam, you know you are going to lead in class. Yes. Why do you steal exam day? You don't have to steal exam because you know you are going to. But people from the back.
Who are those people from the back? You mean the other candidates do still No, in the election? no. I don't mean that. I just say in exam scenario. In the exam scenario. Yeah. People from the back, a certain guy who knows he cannot perform in mathematics. He can do some miracles to at least have around. To make it a historical exam. Yes. Okay. Yeah. That's the challenge Raila is facing. But if we say Raila competes and by the time he has appeared like in this election, Raila will be number 2. Okay. Then we can say he can win the election. Because je, uko na matumaini yote labda akikuja tena wanie kiti cha urais? Je, unatumaini kwamba atapata hicho kiti ama ataanguka tena kama kawaida? If we have free and fair election. Free and fair elections. Even today, when the elections are held, and Kenyans are promised that this one will be free, there will be transparency. I know today, after 2 weeks from now, we swear in Baba. We swear in Baba. State House direct. Kwani wewe unajaribu kumaanisha Kenya kujawahi kuwa na transparency, tujawahi kuwa na fair election? To be honest, since 2007. 2007. There never been. Tangia Baba anze kuania kiti cha urais. I'm sure that since 2007, Kenyans are being led by I don't know. Na unajua kuna kitu sielewi. Kuanzia 2007 unasema hakuja kuwa na transparency katika uongozi wa IEBC. Na kwa nini Raila pia asifate ule mwelekeo ambao wenzako wanatumia ili kupata nafasi ambayo anawania? Ni kwa nini? You are not understanding. Hakuna kuchakula. I've just said if you are in an exam scenario, you know you're number 1. You know you're number 1. Yeah. Why do you still exam? Na kwani ukiwa wa kwanza, if you are number 1 and you still exam, if examination is over 500, you may end up scoring 600. Now where is this 100 coming from? So that's the problem. That's the problem. That's the problem. The IEBC or Kenya general. I think those people involved in election. The people involved in the election. Yeah, they know that some things sometimes things seem to be transparent, but at the end there's the darkness. I don't know where it always comes from, but darkness. A very short darkness. Maybe you can. What can you advise Baba in the next election? If maybe he can vie as president, what can you advise him so that he wins the election as you wish? Well, I cannot advise Baba. You cannot advise Baba. The fact is, let the IEBC promise and let the people, even when they order these machines, the people and mostly the Western countries should not intrude in Kenya's politics. Oh. Yes, the IEBC and the Western countries are the one contradicting the Kenyan politics. So, wacha tukue na tumaini kwamba Baba kirudi akiwania tena kiti cha urais atakuwa rais. Atakuwa rais if the IEBC there's transparency in IEBC and the Western countries are not interfering with the Kenyan politics. They are not interfering. Yeah. Labda tuachane na hayo kwa kifupi tu tukimalizia. Je, unaona kwa muda Baba amekuwa katika uongozi wa ODM, kila mara akiwa anashindwa kuwa rais alikuwa anabakia opposition side, na kwa wakati huu anaondoka. Je, unaona kuna matumaini tena Kenya kutetewa kama opposition, kutetea wa Kenya kutokana na hali ngumu serikali itakuwa inatuletea kama wananchi? Raila is not the first person to be the opposition leader. Kibaki was the opposition leader in Moi's regime. In Moi's regime. And Uhuru Kenyatta was the opposition leader in Kibaki's regime before joining Kibaki in 2007. Right? Okay. So opposition, even in 2042, when Raila will not be there, we still need an opposition leader. We need an opposition so, leader. And an opposition is someone who is number 2 in politics. Yeah. Number 2 in politics. Who is number 2 in election, a national election, presidential bid. The second one is the opposition leader. So the thing is, when you find yourself, you are the second one in the presidential bid,
it means you are the opposition, and the constitution is open. The opposition has, if the work is of opposition, is put the government under pressure to amend the promises it made to Kenyans. Okay. That's the thing. It should not be Baba alone. Now, if Raila is going to AU bid, yes. We want to see Martha Karua, we want to see Kalonzo Musyoka, we want to see Peter Munya, we want to see all those guys in opposition to stand with the Kenyans, because I know Kalonzo is yearning to fight. Now we want to see him to be a strong position, somebody who can stand with the Kenyans, somebody who, in case the government is not abiding with the Kenyan rules or it's oppressing citizens, to provide maandamano so that we can see who is Kalonzo. Yeah. You want Kalonzo to lead maandamano? Cowards. We don't want cowards in leadership. Oh, maybe let us give our friend here. What can you say about that? Opposition. Jinsi mwenzangu amesema tu. Unaelewa opposition si namba tu inakuweka, tumekuwa namba tu na mtakuwa opposition. Ndio ita sound uko opposition, lakini katika hiyo heshima ambayo unapewa kama kiongozi wa nyuma wa serikali, una kazi gani hapo hivyo? Ni kazi yako ni ipi? Unafaa pia uelewe jambo kama hilo. Tukiangalia baba kwa kweli kabisa ni mtu ambaye amejaribu sana na matunda yake yameonekana kabisa. Amepiga kila jambo ambalo serikali inataka kuweka na maybe si halifevi wananchi. Kwa kweli ni mtu ambaye amekuwa akijitokeza sana na kupinga kabisa. Hilo kwa kweli hapo hivyo amefanya jambo nzuri kabisa. Amekuwa number 1 kabisa. Na pengine tukiangalia mbele naona ni kama mambo kama haya ambayo Raila amefanya ni kama tunayasahau. Sioni kabisa kiongozi ambaye atakuwa na umaarufu ama upingaji serikali kama ule wa Raila ambaye amekuwa nao. Kabisa sioni. But let me tell you, now you forget. But the day Raila dies, you will remember everything. In fact, you will be singing what he did for Kenya. Yeah, you remember everything. One by one. Yeah, nimeshasema hilo. Raila amefanya mambo ambayo binadamu tu wa kawaida hawezi. Yaani ni mtu ambaye ameonyesha ile ari kabisa katika kusaidia na kuwatetea wananchi. But let us not depend on Baba only, because he's going actually. In case the AUP fails, will come after 2027. I'm sure you'll never see Raila in politics. Sijui kama unakumbuka siasa za 2017. Unakumbuka? Wakati Raila mwenyewe aliapa kwamba anaenda kujiapisha. Unakumbuka vizuri? Yes. Unajua viongozi wangapi walimsupport? Viongozi wangapi walikuweko pale? Alipojitokeza kwamba anaenda kujiapisha, ni viongozi wangapi walikuwa? Joho was there. Na walisimama tu kupigania kwamba kweli jambo hili linaenda kutendeka. Ni wangapi? Si walimsukuma tu, baadaye wakamwacha. Hilo ndilo jambo linafanya nasema ya kwamba hakuna opposition ambayo itakuwa baada ya Raila kustaafu kama mwanasiasa. But Joho was there. Wanasiasa ambao wote wamebaki. Listen, wote ni Joho was there with Baba here when he was raising the Bible. So you can see the traces of a strong position. Somebody came from Mombasa. Listen, somebody came from Mombasa to Nairobi, where the police were deployed everywhere. Sikatai. Everywhere, but he came. Sikatai kuwepo, lakini alifanya nini baada ya hiyo? Kuhakikisha kwamba ukweli Baba anaingia katika State House na anafanya mambo yake sasa kama rais. Ni wangapi walisukuma jambo hilo? Ama baada ya kutishwa tu kiasi, basi wameingia mitini, wanaacha Baba mwenyewe this country is under the alafu kitu ambacho hujagundua, wanasiasa ni vigeugeu, lakini Baba hajaonyesha aina yote ya kugeuka, hajaonyesha hata kidogo. Nakumbuka kura za 2017 Mudavadi na Wetangula walikuwa na support Baba, lakini sasa wako wapi?
wako UDA. Which Labda means- kumalizia tu jameni, tumeongea mengi sana. Wacha tumalizie. Hilo ndilo jambo In kuu ambalo fact- linafanya niseme hakuna opposition ambayo Hakuna. itakuwa. In fact, okay, let me advise. Ukimalizia tafadhali. Okay, give me some 2 minutes. Let me advise my friend from Western region. Yes. If they'll depend on Wetangula or Mudavadi to be their kingpin in politics, Luhyas will never have a president. They are finished. They'll be finished. Let them look for somebody who is strong, somebody who can stand with the Luhyas in vain and in pain. Okay. But Mudavadi, Wetangula, my friend, tutanganyana. What can you say as you conclude? Maybe nikimalizia tu nasema ya kwamba siasa ndio kuna wanasiasa na kuna viongozi. Kwa hivyo wananchi ni lazima waangalie kabisa ni yupi ana ile ari ya kuongoza na yupi ana ile ari ya kuwa tu mwanasiasa. Unajua kuwa mwanasiasa ni kutaka tu kutengeza jina, kujulikana ya kwamba at least wewe pia umefanya jambo, lakini uongozi ni kujitolea na kuhakikisha kwamba wananchi wanahudumiwa sawa. Kwa hivyo ombi langu kwa viongozi wote wa Kenya ni kwamba waangalie hili jambo. Wananchi ndio waliowapeleka katika ile ofisi ambayo wamo. Kwa hivyo waangalie sana maslahi ya wananchi, si yao. Wasiangalie tu nafasi yao. Wasaidie wajitokeze, wasaidie wananchi pale popote ambako mwananchi anahitaji support yao, waweze kujitokeza kabisa, kwa sababu wananchi ndio wana usemaji mkubwa na ndio wataamua ya kwamba unaenda ofisini ama haingii. Unaweza tu amka asubuhi moja unapata wananchi wamekasirika na usiingie ofisi. Asanteni sana kwa kujiunga nasi siku ya leo. Naona tutamatishe hapo hivyo kwa sababu ya muda kiasi, lakini kwa naye tutazama naye tusikiliza, kuwa huru kujiunga na sisi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10. Hayo tunamalizia hapo, na atakeni kila laheri. Tukutane wiki ijayo.